Yeah. So the curse of the Brahmins. Ибо это было проклятие браманов. So on the banks of the Ganga, И на one берегу day, Ганги Gosundar with Nityananda Prabhu, they're taking bath. Гаурасундар с Нитьянандой Прабху, они принимали омовение. And then one Brahmin was there. И там был один браман. And he said that, why are you not allowing us to enter the kirtan? Почему ты не разрешаешь нам присутствовать на киртане? And he took his sacred thread and he broke his sacred thread. И он взял браманский шнур и поразорвал его. And he cursed Goshundar. И он проклял Гаурасундара. That you will be bereft of material happiness. Теперь ты не испытаешь материального счастья. Yeah. That means wealth, family, Богатство, семья, reputation. You'll be репутация. bereft. У тебя не будет ничего этого. And Goshundar said, oh, thank you, that's a very good benediction. А Гаурасундар сказал: спасибо большое, такое хорошее благословение. Who wants to be benedicted with the temporary pleasures of this world? Кто хочет эти временные благословения временными мирскими радостями? So the Brahmin made a curse. И браман проклял. So curse of a Brahmin is very powerful. А проклятие брамана очень могущественно. Try to live in such a way that you don't accrue the curse of a Brahmin. И всех учат жить так, чтобы ни в коем случае не получить проклятие брамана. Because the words of a Brahmin, even Krishna may personally fulfill. Потому что слова брамана лично исполнит Кришна. Konteya pratijanihi name bhakti pranashiti. My devotee never perishes. Konteya pratijanihi. You declare it, Arjuna. Что мой преданный никогда не погибнет, поэтому ты смело заявляй об этом, Арджуна. Why you declare it? Why Krishna himself doesn't say, my devotee never perishes? И почему Кришна не сам говорит эти слова, а говорит Арджуне сказать об этом? Konteya pratijanihi. You declare it, Arjuna. Ты, Арджуна, заяви об этом. Why? Почему? Because it's more important to Krishna to fulfill the words of his devotee. Потому что для Кришны важнее исполнить слова своих преданных, than his own words. чем свои собственные слова. Yeah. Therefore, when Prabhupada says, what is mercy of Prabhupada? Поэтому говорили, Прабхупада сказал, что такое милость Прабхупады? Of course, it's unlimited. Конечно, она безгранична. But from one thing we can say, но один момент можем сказать. Is that when Prabhupada says, когда Прабхупада сказал, if you chant 16 rounds, если вы будете повторять 16 кругов and follow the four principles, и следовать 4 принципам, you go back to Godhead. вы вернетесь к Богу. Okay? So we know that will happen. И мы знаем, что это произойдет. Because Prabhupada says that. Потому что Прабхупада так So сказал. Krishna will fulfill Prabhupada's words. А Кришна исполнит слова Шрилы Прабхупады. Just to show that's what that's more important to him. Потому что это, Prabhupada says it, so yes. То есть это Кришна показывает, что слова преданного более важны, и потом Прабхупада сказал, и Кришна это исполнит. So this Brahman, he said that, and Kaviraj Goswami, subsequently, Shri Shachinandan, he accepted sannyas. И Кришна дас Кавираж Госвами описывает, что Браман проклял Господа, и Господь и потом принял саньясу. In order to fulfill the words of that Brahman. Для того, чтобы исполнить слова этого Брамана. So this Brahman, what child would they have, a boy or a girl? He said, this child will be the destruction of your dynasty. И тот Браман в истории династии Яду, он сказал, у него спросили, будет это девочка или мальчик, он сказал, нет, там есть причина разрушения династии Яду. So they were completely traumatized. И это было очень страшно. What to do? Что делать? So immediately they took that iron ball. Они взяли этот железный мяч. They ground that into iron filings. И они размололи его как бы в пыль и выбросили в океан. And then it came into the reeds. The reeds were so strong. И это вырос в камыш, но камыш очень твердый. And then at Prabhakshetra, the Yadus. И в Прабхасакшетре Яду became intoxicated. Они опьянели. And then they started fighting themselves. И начали между собой драться. In this way, the fratricidal war amongst the brothers, they killed themselves. И это началось братоубийство, война, они убили друг друга. So in this way, Krishna was able to remove the dynasty from the planet. И таким образом Кришна смог убрать свою династию с этой планеты. And subsequently, this was Krishna also. Arjuna had gone to Dwarka. Arjuna had gone to Dwarka to see what's the next program. И Арджуна, затем он поехал в Двараку, чтобы увидеть, что дальше.
having completed the battle of Kurukshetra, and Yudhisthira was the king. После битвы на Курукшетре Юдхиштира стал царем. So Yudhisthira sent Arjuna to Dwarka. What's next? И Юдхиштира послал Арджуну в Двараку, чтобы посмотреть, что дальше. And then Arjuna comes back. И Арджуна возвратился. And he gives the news. И он передал новости. The Pandavas, the Yadu dynasty, they're all gone. Что династия Яду, все, их нет больше. And then Krishna, and even I was bringing Krishna is gone. И Кришна тоже ушел. And even I was bringing his wives, the 16,000 wives. И я вез своих жен Кришны, 16 тысяч жен. Bringing them from Dwarka to Hastinapura. Вез их из Дварки в Хастинапур. And even I was defeated. И даже я был поражен. By the highway robbers. Какими-то просто разбойниками потерпел поражение. And Prabhupada's commenting that the powers which were bestowed upon Arjuna at the time of the battle of Kurukshetra, having completed that task, those powers were removed. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому описывает, что это могущество, благодаря которому Арджуна победил на битве Курукшетра, а это могущество было забрано после того, как Кришна ушел. They're not required for him to go back to Godhead. Потому что эта сила не нужна была ему для того, чтобы вернуться назад к Богу. So they took this as the indication his powers being removed. He took this indication now it's time to retire. И поэтому Арджуна, когда понял, что эта сила была у него забрана, он понял, что это время уйти на покой. Chapter 14, chapter 15, Canto 1, Shrimad Bhagavatam. Это 14-15 главы первой песни Бхагаватам. The disappearance of Lord Krishna. Уход Господа Кришны. And the Pandavas retire timely. И временный уход пандавов. And then subsequently the Pandavas, they went to the Himalayas, Bhadragashram. И потом они пошли в Гималаи, You can see the place where they went. Там есть это место, куда они пошли. Махапрастана. We visited recently, we walked along them. Мы недавно были там, тоже шли туда, Goes up in the high mountains. вверх в Гималаи. And Draupadi also, and Draupadi and Subhadra also, they also left. И Драупади и Субхадра тоже ушли. Left, and the husbands left them. И мужья их оставили. And Prabhupada comments that ultimately everyone has to fly their own plane. И Прабхупада в комментарии говорит, что в конце концов каждый летит на своем самолете. You have to make yourself Krishna conscious. Нужно сделать себя сознающим Кришну. All the help comes from spiritual master. И с помощью духовного учителя during training. Во время обучения. But practically speaking, the student has to make themselves Krishna conscious at the final moment. Но в конце концов человек должен сделать себя сознающим Кришны до этого последнего момента. So the pastime, the incarnation of Krishna avatar is full of all the different rasas. И поэтому воплощение Кришны, он полно всех этих рас. As the Kshatriya king, the Dwarkadish, he's a great hero. Как кшатрия, как царь Дваракадиш, он великий герой. As Gopal, he's an intimate infant of Majasoda. А как Гопал, он любимый сын мамы Ишоды. He's the Gopi Janaranjan, he's giving pleasure to the gopis of Vrindavan dancing in Rash Lila. Он Гопи Джанаранджан, он приносит радость девушкам в Раджа, танцуя с ними в Раса-лиле. And he's sitting taking the tiffin, lunch, picnic with his boyfriends on the banks of the Jamuna. И он проводит пикник, вкушает прасад со своими друзьями на берегу Ямуны. And the Shrimad Bhagavatam is the revelation wherein all these different aspects and moods and mellows of Krishna and his are given. И в Шримад Бхагаватам это является откровением, где описаны эти разные взаимоотношения Господа с его преданными. Pibatam Bhagavatam Rasham, just by hearing Pibatam Bhagavatam Rasham, we can experience those moods, those various flavors of loving Krishna by hearing these pastimes in Srimad Bhagavatam. И просто слушая Шримад Бхагаватам, можем испытать эти разнообразные вкусы. Monodeyeshuna bhai Sri Chaitanya Kothar Bhakti Shange Jai Jai Lila Koilo Jota Jota. And in the same way, in Bhagavat, таким же образом, как в Бхагаватам, Krishna Lila Bhagavate Kohe Bedbias. Bhagavatam, the Krishna Lila is described in the Srimad Bhagavatam. Что Кришна Лила написано в Шримад Бхагаватам. Chaitanya Lila Bhyas Vrindavan Das. Что также Чайтанья Лилу описал Вриндаван Дас. And that same Vyasadeva, Vyas Muni, he incarnates as Vrindavan Das Thakur. И это тот же самый Вьясадева, он пришел как Вриндаван Дас Такур.
wrote Sri Chaitanya Bhagavat. И он написал Шри Чайтанья Бхагаватам. The Bhagavatam of Chaitanya Lila. Бхагаватам Чайтанья Лила. Therefore it's called Sri Chaitanya Bhagavat. И поэтому называется Шри Чайтанья Бхагаватам. And Vrindavan Das Thakur explains that monodiye shunobai. Monodiye, with attention, shunobai. Listen very attentively, brothers and sisters. И Вриндаван Das Thakur обращается: о братья и сестры, с великим вниманием выслушайте. Sri Chaitanya Kotha, the descriptions of Lord Chaitanya's pastimes. Это описание игр Господа Чайтаньи Bhakta Shange, along with his devotees. вместе с его преданными. J. Leela Koilo, those pastimes he performed, J, one after another. И эти лилы, которые он явил одна за другой, J, Leela Koilo, Jota, as they happened. то, как они произошли, They're described. так они описаны. So by hearing, И просто слушая, then we can experience the Bhakti Rash. мы можем испытать эту бхакти-расу, The Vaikuntha Prem. Вайкунтха прему, The Braja Prem. Vraja прему And the Gauda Prem. и Гаура прему. Sri Gauda Prema Rashanabe. Sri Gauda Prema Rashanarbe. The Gauda Prema Rashanarbe, there's the ocean of mellow. Rashanarbe. Anarbe is the ocean. Это описывается, что это океан We're расы. talking about Bhagavat Rash, the flavors of worshipping, the flavors of loving. Эти разнообразные вкусы любви. Sri Gauda Prema Rashanarbe. The Gauda Prema is a Rashanarbe, an ocean of mellow. Что Гаура према, там океан этих рас. How to taste that? How to enter into that? By hearing. Как почувствовать это, как войти в это, просто слушая The pastimes. эти игры. Shaitaranga Jeba Dube, those who dive into that, Jeba Dube, those who dive into that ocean, the waves. Кто ныряет в этот океан? Shaitaranga Jeba Dube, those who dive into that ocean of Gauda Prema. Кто ныряет в этот океан Гаура према? Shai Radha Madhav Antaranga. Shai Radha Madhav Antaranga. They're the internal associates of Radha Madhav. Они вечные спутники Рада Мадхавы. Gauda Prema Rashanarbe Shaitaranga Jeba Dube, Shai Radha Madhav Antaranga. Narottam Thakur sings. И Наротам Дас Тхакур говорит. Hare Krishna. Any question? Yeah, I have a question. In the life of Lord Chaitanya, every part of his life there is some kind of lesson for us. So what is this lesson when they just sing, basically doesn't allow anybody, so they sing with the basically intimate associates? It's all stage by stage. И вопрос в том, что как в играх Господа Чайтаньи каждая, есть всегда урок для нас. И какой урок вот в этой игре, когда Господь Чайтанья только с близкими спутниками воспевал? He's fulfilling the desires of his devotees. И это все пошагово развивается, он исполняет желания своих преданных. The whole time, the Navadip Basis, they're eternal associates. А Навадвипа Вася, они все его вечные спутники. Advaita Thakur, Shivas Thakur. Адвайта Такур, Шивас Такур. They came to live here only for that person. Они пришли только для этого. Navadip Ache, Oddapak Shiromani, Gangadash Pandit Heno Shandipani. Gangadash Pandit, he appears just to become the teacher of Nimai. И Гангадас Пандит явился, чтобы быть учителем Нимая. They don't know he's God. Они не знают, что он Бог, but still they're in love with him. Но они влюблены в него. Navadip Chandra, the rising moon of Navadip. Навадвипа Чандра, восходящая луна Навадвипа. How can they not be in love with him? Как они могут не любить его? They're all just praying that if Nimai became a devotee and joined the Sankirtan. Они все молились, чтобы Нимай стал преданным, чтобы присоединиться к Санкиртане. But he wasn't. He was the Bidda Lila. He was the scholar. Но у него это была лила, когда он был And every ученым. day they're falling at Ma Ganga and they're praying that please make Nimai a devotee. И они каждый день молились: о, мать Ганга, пожалуйста, сделай Нимая преданным. So then he goes to Gaya. И он пошел в Гаю, He meets Ishwarapuri. он встретился с He Ишварапури, gets initiation. получил инициацию Comes back his changed person. и вернулся совсем другим Kiba mantra человеком. dilo goshai, kiba tar bol, jopati mantra, koryale pagal. What mantra have you given me, O Goshai? О, Махашай, что за мантру ты мне дал? Jopati mantra, koryale pagal. I've become mad. Я повторяю твою мантру и становлюсь подобно безумцу. So he came back his changed person. Он пришел совершенно другим человеком. Just talking about Prabhupada Tirtha, this Gaya, the tears flowing from his eyes like inundation of Maganga. И он пришел из Гаи, и слезы текли, полностью омывая его тело. And the news gets out amongst the devotees. И новость распространилась среди преданных. And Parama Adbhut Kota Maha Ashambhab. Parama Adbhut, the most extraordinary. We have Adbhut Mandir. It's called Adbhut Mandir. И пришло Парама Адбут, это великое чудо. У нас есть здесь Адбут Мандир, The великий younger храм. brother, the younger brother of Srivas Thakur, Sri Ram. Ширам, младший брат Шивастакура, He comes to the Vaishnavas, they're picking flowers. он пришел к вайшнавам,
Parama Adbhut Kotha, the most extraordinary news. Parama Adbhut Kotha. Parama Adbhut. Парамадбут. Удивительные, особо удивительные новости. Maha Ashambhav. The impossible has happened. Невозможное произошло. Nimai Pandit Hoyilo, Parama Vaishnava. Nimai Pandit has become a great Vaishnava. Нимай Пандит стал великим вайшнавом. Not just ordinary Vaishnava, Parama Vaishnava. Не просто обычным вайшнавом, а Constantly, великим вайшнавом. constantly shedding tears of love of God. Он постоянно льет слезы в любви к Богу. So to fulfill the desires, and Navadip, they were waiting for decades. И чтобы выполнить эти желания преданных, которые они ждали десятками лет, поэтому он And now сделал they это. could do Sankirtan with Gaudhari. И теперь они могут совершать санкиртану с They Господом. They relished. И они наслаждались этим Every night, каждую ночь, without disturbance. без беспокойств. Just like here, we have Shanga, Поэтому здесь у нас есть Vaishnav санга, Shammelon. Vaishnav Shammelon is a community of Vaishnavas. общество вайшнавов. Satam Prashangam, in association of pure. И в обществе в чистых Mama людей. Virya Shambhata, discussions of Krishna's glories. Обсуждение славы Кришны. Bhavanti Ritkana Rashayana Kata, feelings of love of God. И Расаяна Катха, в этом есть наслаждение этими вкусами любви к Богу. We don't discuss like this in the outside preaching program. Мы не обсуждаем это в проповеднических программах. So we'd like to have the refined association. Мы хотим, чтобы у нас было это возвышенное, So утонченное Gosunda was общение. enjoying with the intimate devotees in the kirtan. И Гурусундра наслаждался этим в обществе близких спутников. Not for public view. Не для публичного. Thank you. But later he came as a sannyasi, then he was grihasta. Но позже он стал саньяси, но до этого он был грихаской. They were so puffed up. То есть он был гордым. Who is this boy? He's just a grihasta. Да, кто этот мальчик? Он всего лишь грихаска. So he took sannyas. Они были, гордились. Tobe more deke. When they see me, Shay doribe charan, they will fall down, hold my feet. И Господь Чайтанья подумал, что я стану саньяси, увидев меня, они припадут к моим стопам. In this way I'll deliver the entire Bhuvan universe. И таким образом я спасу всю Вселенную. So later he came and delivered them all. И поэтому он спас их всех. But he wanted to enjoy with the intimate associates. Но он хотел насладиться своими вечными спутниками Санкиртаны. Спасибо большое за лекцию. Я хотел задать вопрос. То есть Шрила Прабхупада дал наставление. Просто повторяйте 16 кругов и следуйте 4 принципам. И вы вернетесь назад к Кришне. И что тут имеется в виду? Мы вернемся назад к Кришне, потому что Прабхупада так сказал, и Кришна исполнит его желание? Или потому что мы должны стать сознающими Кришну, и поэтому мы вернемся к Кришне? И, ну, то есть здесь много опций всяких. То есть для того, чтобы всю жизнь повторять 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам, надо еще столько всего делать. Потому что просто так не получится повторять 16 кругов и следовать 4 принципам. Вот, и хочется понять, что тут имеется в виду. Prabhu is asking that you mentioned that Prabhupada said that if you chant 16 rounds and follow 4 principles, you will go back to Godhead. So what does it mean? It just will be fulfilling of the words of Srila Prabhupada if we do that, or we should become Krishna conscious by doing that? Yeah, it means the same thing. Ну, это одно и то же на самом деле, да. Нужно стать сознающим Кришну, да. Шримад Бхагаватам ки Джай. Прабхупад ки джай. Его милость Атул Кришна Прабху ки джай.